I know by now you're still asking yourself, who are we bringing today? But of course, tunajua hii ni Ogopa Nairobi, show ni kali, mandhari ni safi, Swiss Lenana Mount Nairobi. Everything is happening fast. This is Ogopa Nairobi. My name is Jack Kipiegon. Thank you so much for joining us. Kama uja subscribe to our YouTube channel, fika hapo chini tuambie nini endelea. Comment section, of course, drop. What are we bringing today? We are bringing one of the biggest media personalities in Kenya. Anatuambia story moja safi, how alichezwa. Pia baadaye mchezwa, unajua uko nyumbani unashangaa mbona vitu zinaanza like this. Si wanaume peke yake uchezwa bro, hata mademu uchezwa. And on this set tunakuletea dem anakuambia story venye hii Nairobi kulienda. Join us today because leo lazima tusikie toka kwa madem. Karibu sana. This is Ogopa Nairobi. Who are we talking about? We're talking about Cate. Rira! Hey, what's up? Nakwambia nimeitwa big media personality. Ala! Mtapumua hii town. Mtapumua. Kali sana. How you doing? I'm good. How are Uko you? salama? I'm well. How's everything? Everything is good. We're glad about the weather. We're glad President amefungua mambo. Tuko hai. Tuko sawa. Ngoja, tuko hai ama tuko hai? Ni gani unaongelea? Mpenzi mtazamaji, ningetaka kuambia the comments of the sun here is not tuko hai. We are alive. Neema sana. Yeah. 2 lockdowns, 2020, 2021. Yeah. Imekupelekaje? Of course, uko entertainment industry, Woo. things are tough. Imekuwaje kwa hapo? It's been tough, I won't lie. Yeah. It's been very tough. But the thing is, I usually say for me, I feel like God is always looking out. Yeah. Always looking out. I always find myself saved by the grace. Yeah. Unaona ni kama utakosa, alafu unapata call. Tuko na pesa yako mahali. Unaona? So, me, I won't lie, I've just seen God's favor through and through. Yeah. Of course, there's someone seated somewhere anasema Cate yuko hapa nini na nini, angewish kujua jani yako ulianzaje ukaingia kwa media space ukakuwa big media personality venye tumesema leo. Mwambie manzi briefly tu Cate alianza wapi akafika mpaka leo akaogopa Nairobi. Nakwambia nikiambia wase I was once in a band, hamtaamini. I used to sing. Ngoja kwanza, band gani? Rubber band ama? Band gani? Kipiegon, sipendi venye unaniataki. Band gani? Nimeambiwa niogope Nairobi, lakini wewe ndio nitaogopa kwanza. What are those? Talk to me. I was in a band first, YWCA. That's when I started the whole journey, trying to figure it out. Then I got into writing. We launched like a small magazine. It wasn't so successful. Yeah. We launched the first ever music magazine. And then it wasn't successful, so it failed. And I stuck to school. I'm a lawyer by profession, so I was in school. Angangana na shule. In the midst of it, I auditioned for radio. Yeah. I didn't win. I came in second. Ili mwaka gani? We're talking about? Oof, it's been like 5-6 years since I joined media. It's been So a the while. first time you interviewed for radio was Yes. 5-6 years ago. Yes, 5-6 years ago. Yeah. And it was an audition. We didn't win. I came in second. All right. Another lady came in first, and then she didn't keep the job for so long. So like, yo, you're the one who came in second. So could you sit in? It was like that? It was like that. I sat in and I got a primetime show, Evo. And that was it? And that was it. I was on 1FM for like 3.5 years. Yeah. I ran a show by myself. Yani, I was baptized by fire. Ingia. Into the deep waters. Nilitupa tu kwa microphone peke yangu. Enda. And this time, do you know the technical aspect? Nini kila kitu ama wewe unangoja tu mic on 21? I think the first week, there's so many mistakes I did. Yeah. There was so much. I kept music inacheza, naongea, niko... Producer anakimbia kila mahali. Alikuwa anashinda akiniangalia tu aka kadem, tumekatoa wapi? Kadem ka university because I was still in school. Yeah. I was in my second year nikimaliza. Really? So anaangalia aka kadem kuja. I was actually one of the first, I was the youngest person before Rono. Yeah. Rono huyo alikuwa radio. I was the youngest person on radio at that time. Yeah. Because I was in uni. So a few years later, I got into TV. I had a TV show, a nighttime entertainment TV show. And then when I transitioned into radio now, primetime radio for Nation, FM, a breakfast show, I had to now put down that because it was out in the club at night and I have to be in studio at 4 a.m. I was like, I can't, sitaweza. So toka club 12 na niingie kwa studio 4, nitaanguka. Hakuna venye tu ungeacha tu club concentrate na kazi ama wewe uliona tu? Nilisema ya club acha ikae. Because hiyo show tulikuwa tuna shoot usiku. Yeah. Wase wakiwa turn up. Before COVID, we used to turn up kama mjui. Kulikuwa na party mpaka asubuhi. Yeah. So we used to shoot late in the night. We used to travel so much. And radio really needs you to be there every day. And you're there from 4 a.m. all the way till 10 a.m. So you have to be there all the time. Yes. So I had to give up one thing. So I had to give up TV for a while. But then I got a chance to have a small show as well on NTV. And then we took a break in 2020. And now we're coming back pole pole.
So that's where we are. It's a journey. Journey mzima mpaka hapo. Yes. Joined radio when you were still in school. Yes. Soldiered on mpaka mahali umefika. Congratulations, buddy. It's such a beautiful journey. You're inspiring so many girls out there. Yeah. Of course, wanakuona leo Ogopa Nairobi wanasema wangetaka kuwa Cate at some point. I mean, wanakuona wanafurahia manze. Sio? Nakwambia mnaonanga smiles, mnaona furaha, mnaona hizi makeup zote. You don't know what is behind it. Makeup haina shida. Kwani shida iko wapi? But I'll tell you this, audition. Don't stop audition, please audition. Kila mtu audition. Do it. One time You have to do it. Yeah. You have to do it. Don't think someone will pick you and see how amazing you are. Yeah. So when I was talking to Cate, to Kianza his story, Cate told me that, you know what, Ogopa Nairobi, we can't talk about one thing. She told me like she has a series of things that has happened in her life that I feel to discuss kwa hii show. So for you, for the first time ever, unapata story kadhaa in one package. Niambia kwanza na just story umechezwa big star, unasikia ni kama ni star big, lakini lazima wachezwe hii Nairobi. Niambia kwanza, kuliendaje? Kuna kwanza hiyo, lakini nilikuwa mdogo. Hiyo bado sikuwa star. Nilikuwa mdogo. Hiyo naambia tu hiyo nakwambia tu, wacha nianze na preface kidogo. Yeah. Ukiona watu watatu kwa nduthi moja, weka taya. Wewe. Ngoja. Bro. So hakuna time ndapata tu watu watatu kwa nduthi juu kuna nyesha wamepanda. How do you even fit? Mmefitaje watu watatu kwa nduthi? Ubeba watu wengi. Wewe, atuongei tuk-tuk. Nduthi. Umsaki kalia kwa hii tanki ya mafuta karibu na hapo. Anyway. Kwani wewe ulikuwa kwa hiyo nduthi na sijui? It's you. So we shook up at Chiromo. We're going to party. You know, the young girls want to have a good time. Yeah. I had a new phone. Yeah. And I had a new phone and I had a laptop. My girlfriend, one of my friends, she had a new phone as well. That was a Sony Ericsson. It was worth 40,000. Msichana wa university. Yeah, akona 40,000 kwa mkono. Si tumeshuka matatu sisi yao. We're going Vivuka, so we go bash. The girl we were going to see, we called her because we didn't know where she was staying exactly. Like, where? Unatukujia dem akapo amepiga story. So hao wase walikuwa wametuonea mbali. Na wanajua hao watu hawajui kwenye wanaenda. Ala. Ndio sisi nimekuja. Vivuka the bridge. If you've been to Chiromo, especially around the school, there's a bridge you can cross. So we cross the bridge and we meet her there. When we're just, hi, how are you? Wasichana angusheni kila kitu mko nayo. Haya. When you do this, do you mean that there was a gun involved? There was a gun involved. So 3 of you. Three girls, and I think there were 4 guys because it was the guy and then 3 guys in the back. And one of them was pointing the gun at us. I have never freaked my life off. I was scared. But it's funny, even when I was scared, like he pointed, but this guy he's pointing a gun, but I'm like, are you talking to me? Or are you talking to someone else? So each time mko sawa ama bado ma drinks zimechachisha? We were okay. Ndio tunaenda bash. Ndio tunaenda westi sasa tukachome. Me, I was baffled. You know, wakatuambia madam, he's insisting, he's like, I'm talking to you. I'm like, oh God. Na kuna gani jonataka kuharakisha tu. Hey. Yeah. Sasa he starts searching. My laptop was under some clothes. Yeah. So he took my phone and I had to help him search. Yeah. So huyu anakuransaku. Yeah. Wakikuransa kunambia nimesha searchiwa because nilikuwa najua akiinua hizo nguo laptop iko chini. Yeah. Nitaambia mzazi nini? Na amekutumia doa laptop. Nitaambia mzazi nini? Uko na simu? Nitaambia mzazi nini? Yeah. Nilikuwa out nikifanya nini? Nilikuwa nasema unatembea na laptop Chiromo ukifanya nini? Ninafaa kuwa sijui Bible study ama nini. Yeah. But no. My girlfriend, luckily even her funny story, her phone, her new Xperia phone was also chini kiasi. So that was safe. But I freaked out. I think that was the first time I saw a gun waved in my face. I'd always seen guns around because my family is in the military and like that, what to a police force. Being used against you, yes. Like, I would see it, I'd see, but now someone putting it in your face. Like it's becoming real now. And these are guys. How old were you? I think I was 22. I was very young. 22 to 21. Experience gun drama. Imagine. Nairobi. Msichana mdogo. Yani hata mwezi nihurumia. I freaked out. But kama usha experience gun story imekuja hapo, umefika mahali mtu amekushikia bunduki anakuambia wewe toa kila kitu. Niambie hapo kwa comment section. Lazima ukuje Ogopa Nairobi tuambie hizi gun drama zenye mnapitianga. Ziu happen wapi? Ziu hapenaje? What? Where? At 22 ushashikiwa bunduki. Kai. Mko watatu. Madem mwingine? Hata wao wamegwaya kila mtu anaanza hata it's funny people are not screaming. Yeah. It's funny that's till to date.
because the guards were not too far from where we were. So we walked, and then we were like, the guards didn't hear anything. We did not scream. I think we were in utter shock. Tulikuwa tumeshtuka. We didn't. I'm like, why didn't we scream? We started screaming after. So hapo wameransa kila kitu, mtoe kila kitu. Wewe ulipea nini? Alichukua simu, akachukua perfume nini. Perfume. Alikuwa funny thugs. Akaenda akijispray. What? Nikamwambia nitupie sim card. Alinitupia sim card. Wasn't that bad? Anaenda akijispray. Na akanitupia sim card. But pia ulicheza ndogo. Unashika DCI unamwambia ninuse. Fuata hiyo sense. Twende hapa jamaa. Sasa msichana wa 22 ni anajua akioi. So yeah, I think that was the first one that you ever came, close to a gun drama. Yes, and because I think I've grown up in a very safe space. Yeah. Girls are always protected. Yeah. To see a gun for me, kwanza seeing it as a threat, because most of the time, even though your family have them, like it's not a big deal. Yeah. But hii mtu anakaa nikaa atakumaliza. Na anakwambia toa kila kitu. But it's okay. After all that, mulienda bash. Bado tulienda bash. Sherehe ilitambe. Sisi ndio tunajua shamra. What are those? Sherehe, yani umeibiwa simu. Bado unapiga sherehe. Sasa do. Unangoja Monday ifike upigane home. Simu. Now what will you do? It happens. So excuse gani ulitumia nyumbani ndio ukapewa simu nyingine? Sasa ni unajua uliitisha nyingine. Now if my mother ever watches this, it's the time I told her I lost my phone in a matatu. In the next 5 seconds, tell her kwa hii kamera mali simu ilienda na uongo ulimwambia. Mom, so umesikia venye story ilikuwa, haikuwa story ya matatu. Ni venye tu you get it, man, we're young. Sikuwa gevo. Ulidanganya mama yako ulibiwa kwa matatu. That means utamwambia ulikuwa usiku out. Kama mama yako anaona hii show, anafaa kuogopa Nairobi. Juu ulimuogopesha Nairobi kitambo. Nimeona mambo hii town. Amazing. Gun drama, Cate Rira's first story. Amekuja all the way, wamenenda sherehe, kufika mahali, majamaa wana pull up na nduthi, wameshikia gun, aje toa kila kitu. Cate Rira alinyang'anywa simu, perfume. Okay, hiyo part ya perfume haikuwa ina make sense juu. But anyway, anything goes. Ya pili, ukaendaje? I think Nairobi imenishtua na uongo. Alright. Uongo zile zipo. Kianza kuongelea uongo inakuwa diverse sana. Unamaanisha nini kids? Juu vile unaanza kusmile ni kama kuna watu wanataka kurusha under the bus. Ni adnasi ya kusema majina zipende DCI. No, mimi napo Ogopa Nairobi si usema majina. Nakumbuka kuna msaliko hapa alitaja tu jina akaambia na hivi ndio ilikuwa. Na kukuja hapa chini. Wapi? Hapa chini. Takupitisha huko nyuma. Anaingia hivi anapata tu hotel. Hakuna kitu kingine. Ulishia kitambo. Jiamini. Unajua unataka love story sana. Unajua umechezwa. Hii kitu lazima ihappen. Sio? You know those stories you sit till today you're like what happened? Yeah. How did it happen? Yeah. I thought I knew everything. I didn't know anything. You see the story of what machali wanatudanganya wakiimba hiyo wimbo Nairobi ule anakupea. Guys are the ones who started this thing. No, not chicks. No. Tutakosani hapa kwa show. Hakuna haja tukosane. Utapeana kitu una? Kwa nini hamna kitu? Okay. Ogopa Nairobi. Wewe niambie, nani alikuogopesha hiyo design? Shali fulani aliniogopesha nikajua uongo inaweza tamba hii town. Niliogopa. Why? What happened? What I thought I knew, I did not know. What you know, you don't know. You know that you've been told unlearn what you've learned. Yeah. That was me. Utajua ujui. Utajua ujui. Exactly. Yeah. You think wewe ndio the lady of the wewe ndio sasa you are the one. You are not the one. Sio wewe. Na hata sisi stako. Hata si mama. It's not you. Nilionyeshwa mambo hii town Kipyagon. I was seeing someone for over I think even half a year. Yeah. And luckily I had been given access to their lives. You know the way when you're with someone you start trusting each other, you have keys to their house. Shop of deep state. No. Uko na access kwa gari, dereva atakukujia at any time. Hata unajua wale wakazi wanakuanga you know. Wana respect. Yeah. Super amekao. Yeah. Yes. Madam amekao. It's not you. It's not you. Utajua. So all this time you're being pampered. There's kuna driver, uko na keys to the house. Unasikia life ni safi. Sana. Kata sio mapenzi. Ulijua ujui. Nilijua sijui. Luckily mse alikuwa amejiseti vizuri because ni mtu hakuwa around sana. Anapepea nje zaidi.
Lakini nitakuonesha kwa hii story hata kama unaogopa Nairobi ogopa wasichana. Kwa sababu mimi nilicheza kama mimi. Sicheza na mimi town. So hata nikiwa hapa nikaetu rada. Karada bro. Karada. Sasa kijana wetu every time it will get to a certain point of the month, they would say that one of their mom was always coming to Nairobi and they'd say that their mom is from Nakuru. I'm like, okay, you gotta respect Mother. I'd even excuse myself, you know, I don't want to, if you guys want to have your own time with Mother, like your sisters are coming. I'm like, okay, cool. And there was always an illusion of someone else's clothes, and I always thought it was the sisters, and me, I believed that story. Niliamini. So ukaambiwa that the family is coming from Nakuru. Na hizi nguo zinakwanga hapa ziko za sister yangu, unaona? Ziko za sister yangu. So kuna nguo zimepangwa tu mahali, lakini za sister yangu. Lakini si ukweli, si sister yako. Wewe ulianza investigation nini na nini? Unaona venye wanaongea? Can you see them? Practicing. Yeah, let's go. Aya, girl them. And huyo. This particular time, there's a time mnajua mnaanza kukosana, mna beef. Kubeef moja nikamwambia fanya hivi, ukiland Nairobi hivi, nipigie simu nikupe funguo zako, mimi sitaki mambo yako. Nimechoka. So hapa ushaanza. Hapa tulianza kubeef tu. Alafu unajua, let me tell you something. When someone is doing the wrong thing, they always think the other person is doing the wrong thing. A thief thinks someone else is stealing. I wasn't stealing. I wasn't doing nothing. I was being a good chick. I was going home. I was being nice. But they thought nikiwa out hapa na kina Kipiego na lazima kuna kitu anafanya. So every time I'd be called and I was out, apparently I was doing something. So one day I was mad. I was like, you know, when you come, just ask for your keys. For me, I don't need this. So the person comes home, unapeleka funguo. One thing leads to another. Apologies unajua venye zuenda. Of course, I mean apology ni ile. Si ndo bado apology. Nilisahau mask kwako. Oh, let me come over. Sijui nilisahau kifuniko ya soda. Insert song of Major Siski. Siski. Alirudi one last time. So me, I went one last time. That day I went one last time. Funny story, some of my belongings were there. So it was like a Friday, so I went, we talked. So it was genuine, you're going to end your belongings? Me, I was going to wrap it up. I was like, me, I'm good. Sema tu. Was it genuine you were going for your belongings? Yes, me, si nimekwambia ukilandi hivi. Niambie, me, I'm out. Staki story zako. See, of course, one thing leads to another. The next day comes. When the next day comes, everyone apologizes to one another and said, you know what, let's live a happy life. Kwani tunavurutana? Si ndio babe? Life is short. So tuko sawa hapo. Exactly, yeah. Me, kanambia by the hata sikukwambia, my mom is coming so that we go for my sister's rashes you want. I'm like, okay, cool. Even me, I have things to do. Let me go back home. Nini. Call me Johnny, we go turn up. Aya, poa. Mi nimeanza shughuli zangu. So even I call one of my friends and I tell them, later we're going to hang out, my guys around, nini, we're going to turn up. So my guy calls me at 8. Hi, babe. Wewe ni nani? Ngoja kwanza. Catherine. Simu imeingia. Mimi nachukua najua ni Kipiego. Kumbe sio Kipiego. Ni Chem. Oh, baby boo. Oh, love of my life. Like, who the hell do you think you are? On the other side. It went wild. What? I was insulted. It went, who the hell do you think you are? What do you know what you're breaking? We have our Rorasho in days. Rorasho. Yaani umekuwa na mse akona Rorasho. Ama we have our Rorasho in a few months. Mi unajua, okay, hata kama nilikuwa kwa store nilikuwa na hope tunaenda tu pole na momentum. Nilipashwa maneno. Ndio at one point I cooled her down. I told her, wait a minute, you're insulting the wrong person. I'm not the one who did you wrong. And two, if I was so wrong, if I told you today in the morning the workers that were there in the house, would you believe me? If I tell you their schedule, would you believe that I just came and snatched someone? How come I have keys to the house? How come I have I have the staff's number, the staff for the house, like driver and all that. And your sister, we had a conversation. Later we became friends, funny enough. And then she told me, no. Madam you to cheza. I know. No, akaniambia, no, me, I live in Nakuru. Kumbe huyu ndio mama wa Nakuru. Huyu ndio mama. So mama anakam. Lakini haikuwa mam. Mbona ukuona? Mimi msupu wangu akiniambia aje baby, ni aje mama? As in mama, wewe huku. Oh my god. Lazima ukuwe na intonation. Lazima ukuwe unajua kupronounce hizi vitu. Kuna mama na mama. Nipe drink yangu. Akipiga lazima nifanye. Nipe drink yangu. There's no way. No. Alikwambia tu poa.
Mama anakaa. Ati mama, mom. How is mama, mom? Kuna mama mzazi. Kuna mama, msupa wako. Alikwambia mama anakaa. Kwani unajitoa? Alisema ukweli. Yo, wase, ama nyu itaga jo super yenu. Mimi msupa wangu nakujeneaje mama? Ana feel fit, ana nice. Uliambiwa the same thing. Mama anakaa mbuka ishia. Acha nikuoneshe venye mimi nilicheza kama mimi hata hiyo town. Yeah, manze. The story issued, and then I realized that was the apparent mom who used to come from Nakuru every other weekend. Na clothes zake ziko The clothes were hers. So akikuja ni mom. Zikifika kwa nyumba clothes ni sister. Yes. Alikuwa na Si ni kama wale watu walikuwa wanasema kuzoni ni nini, unajua? Historia for cousins. For cousins. Unaona? Sasa watu wanacheza hiyo tao. Yeah. Mimi akaniambia tukuja leo usiku tuongee. Nikasema siendi because I can go I get scratched my face. I was like, no, let me just stay away. The next day when I went, I decided let me just go pick my things. I end this whole propaganda. I found the house a mess. What do you mean a mess? Like, see, there was like a big fight now. What was because of kids? Because of kids. Kids caused the war. Yeah. I caused the war, man. But it was not intentional. We actually became friends with that chick much later. I realized she's a doctor. She's a serious chick. Anajipanga, ana ubaya. So ngoja, sahi bado nyi uongea na ule. Si atuongegi sana lakini zile ana like there's no bad. It's okay. No bad blood, yeah, so yeah. I get it, man. It's okay. Yeah, I mean, that's a good thing. Yeah. Sindio? But before angalia sahi you've added a new friend. Umejua difference ya mama na mama. I can't believe nafunzwa nimekuja hii show kufunzwa vocabulary. Mimi nimekuja huku kufunza difference ya mama na mama. Waliambo ukweli, mama anakaa. Wewe ukafanya vitu zako sijui kaenda wapi. In Nairobi kuna kitu kingine nimekuonyesha. Apart from wanaume wa kuvurutia chini, ushikiwe bunduki. Kuna ingine? Gani? Na hii itashika watu wengi sana. The people who have been doing a certain fraud. Na nitawaanika hapa. Aha. Ya car insurance fraud. And they tried to rope us in. This jamaa used to hang out with us all the damn time. So, you know, Kipyegon, if you're hanging out with you all the time, people will believe that we're friends. Yes. So that was a connotation. And then you see people have this thing where they always want to associate with a celebrity. Yes. And I get it. I understand. And we were cool, by the way. Na ukiangalia profile zao mse, alikuwa anapigwa picha na watu. Majina, hata siwezi sema hapa tunaweza kujua hapa chini. Picha safi. Si picha safi. Do you know who this guy is standing next to? Serious. Someone serious. Unaona huyu ni mtu serious. So we believed we were like a group of 3 friends. So we used to hang out with them a lot. We'd even go out of town. It was good. It was all good. And it's so funny. Sometimes I get to these platonic relationships. We become so much friends, even no one would know whether you're dating or not. It's just friends. And I like that. Because I believe sometimes when you involve other things inakuwa too much. Yes. So tuko na urafiki. Mse akaanza kusema tunataka kwenda Formula 1 Dubai. All paid expenses. Wewe ushaona uko kwa F1. Mimi nikajua mimi niko pale Abu Dhabi. Grand Prix. Niko na Lewy Hamilton popping champagne. My life is good. I knew tena na hii human hair kwanza. I knew. Mimi niko nishaomoka. Mnasema? Because umse unamwona kwa picha daily. Yeah. Azina na pose na wabigi. Wabigi, as in, you know the people who are people? Yeah. Okay, everyone is important. But you get it, in Nairobi, so tunajua wale watu husimamisha traffic, watu kao. Anatulia nao. Na alikuwa anatumia jina serious. To a point hata anakupeleka kwa gate flani ya Esto serious, mtu anaingia Runda, anasema acha nichukue kitu kwa hau na come. Na anaingia kwa hiyo gate na anatoka. So usituamini ni nyumba yake. So uliambiwa hapo ni kwake. Mimi hata sikuwa aliniambia kwa mimi sina shughuli sitaingia. But of course time ana build confidence. Ana build confidence. Perception yako ina change. Ni mbigi. Ni mbigi na ame clean up his done his job. Hapendi drama. Na atanunua. Tunaenda Formula 1. Sasa kinyo mtadu, kinyo tu mtalipia ni visa. Mimi plane ticket, nini, I'll pay for everything. Nyinyi mnalipia tu visa. Nikasema hapa that's a big deal. So one time I posted a photo like, yo, we're hanging out, the way I do. My girlfriend's like, huyo nani mna hang out na yeye? Mnatulia na nani? Akaniambia chunga umse. Nikamwambia niambie. She never said anything. She went quiet. That was like a span of a week. Yeah. So that week went silent. That week tuna prepare visa. Tumemtumia pesa ndio yeye atusaidie. Ujue mazuzu ni kama hata wajua anaweza enda. Tuko ngapi? Tuko watatu. Mnatuma doza visa. Usiogope kusema doli tuma. Hapo wasoma. Sitasema.
kama ulichezwa ilikubalika. Anyway, continue. Tuambie, mshatuma doza visa nini na nini? Tuma doza visa nini. Unangoja sasa mpango sio na Formula 1? Yeah. Formula 1. Ile formula tulioneshwa. The formula we were shown. It's a different formulas. Take me step by step. Umetumia umsedo. Yeah. Unajua that you're getting your visa, you're traveling kwenda Formula 1. Yeah. Hakuna timelines like we're traveling at this time. Because the dates, when we look at the dates of the formula, because Yes. the Formula 1 dates don't change, Yes. they're the same. Yes. I can't remember what time of the year they are. Yes. I don't know the sport too much. So we knew within that time. Me, I'd even asked for leave at work. Oh my God. Uende Formula 1 utese. Ungetusumbua. Hizo picha. Ungetusumbua. Nilikuwa nimekasirika because nishaitisha leave. Hizi ni maibu gani? Ushatuma do. Utaambia watu wa kazi wapi? Nitaenda Kajiado nijifiche mpaka hiyo Formula 1. Wewe unajua nilikuwa nimeshaanza kupeleta stress. Na venye beshte zako wanaambia ukienda Dubai ni buy hii perfume nini. Na uendi. Pesa yako kwanza ndio imeenda. Imeenda. Wewe uendi, pesa imeenda. Oh my God. By the time we came to discover that this was all a lie, this guy was being tafutwa by CID. That's what he does. And kwanza he's bad enough. When you hang out and you become that close friends, one time he'll tell you, let me pay for the drinks. Well, you pay for the drinks today. So he'll go with your card. He swipes. He's nyang'anya chicks in Nairobi. What? So that's why when I told you my friend asked me, who is this person? I was like, okay, but then we're moving so fast. Yeah. You know, especially conmen have this thing where they'll make you move fast. Yeah. Wanataka iko orange, leta, kuna mtu mwingine anaitisha. So you give out haraka ndio twende. Like we move fast. They show you a sense of urgency. Yeah. So when I came to discover that he'd conned people like that, it was a little bit too late. We'd sent money, we had not gone to Formula 1. Nilikuwa nimeitisha. So unpaid leave imeenda. Sasa hata kwa ofisi nitasema nini? So leave ushatumia. Formula 1 ujienda. So mwaka mzima kwa job. Una slave mwaka mzima bila break. And the worst thing, I saw other friends of mine go for Formula 1. I was like, what is mwaka ni gani hapa? Lazima at some point to piece things together. Mwaka ni gani? 2019. Easy. Before Corona. Yes. Juzi. Uko sure utakuliwa tena? Mbona unasema na uko 2019? Oh no. No? No. As we bring the curtains closing. Kwa hii kamera tu, niambie why you think that you will never be conned in Nairobi, how you will, you know, why you think you'll never be conned. Why I think I'll never be conned is because these days I don't take anything as a matter of urgency. All right. It's never, I always need t-shirt, do saini, sitakupea. There's no matter of emergency. Ati kuna mtu mwingine anakuja kununua hiyo land, ati kuna mtu mwingine atachukua hiyo gari, si achukue, ndio achukue nyingine. I'm not going to haste my payments or put my things on things that I haven't investigated. Yeah. That's the one thing after. Don't hiyo matter of urgency. Usikone haraka. Hakuna haraka. Kabisa. Hakuna haraka na So pesa. that's your advice, that whenever you're engaging in something, don't usikone haraka. Usikone haraka. Take Kabisa. your time. Because hiyo urgency, alafu don't be fooled by the flowers and the Everything is all rosy. Do you know me, I used to be praised kwa WhatsApp status. Nimewekwa praise pale najua. You're the queen. You're the queen. It's me. Wewe ndo kutatisha. It's only Cate. Hey, tajua ujui. All that. So all those, behind all that praise, there's something underlying, so you should really watch out for that. And behind all the urgency, there's something you're not being told, so look out for that. All right, thank you so much. Tukimalizia 1 year from now, Rira 2021. Tell us, what is coming up? Of course, bigger business. We're all about making money, tunatoka independent girls. And of course, you might just be seeing me on your screens ever so frequently. Inshallah. Asanteni sana. Thank you so much, Maze Cate. Thank you for coming. It's been nice. Asante sana, Maze. Nilisikia unakuja nikasema, what? Thank you. I had a good time. Unachoma lakini. Kipi gona ki unachoma? Kiasi tu. Kidogo tu. Nimechomewa. Poleni, Maze. Thank you so much for joining us. Ini show kali sana. Tari, you've heard what Cate has said. Cate has gone through so much. Kulikuwa na times sijui alishikiwa bunduki, nini kafanyika. All the way kuambiwa that Formula 1 anapelekwa Dubai. Lakini kitu ilienda Dubai ni pesa yake. Doo yake yote ikaishia. What I'm trying to tell you is that hii Nairobi lazima kunyoroshe one way or the other. So lazima ukae rada, na ukitaka kukaa rada zaidi, watch Ogopa Nairobi. How do you do it? Ingia hapo kwa subscribe button, finya the hot seat KE na make sure uko ndani. Kwa comment section tuambie what is that experience that you've gone through na hii Nairobi. Umeshaishikiwa gun mahali, kuna chali kucheza mahali, kuna dema kucheza mahali, kuna siku ushaambiwa unapelekwa trip mahali na hiyo trip haiko happen. Cate Rira alifanyiwa hivyo, pia unaweza fanyiwa hivyo. This is Ogopa Nairobi. My name is Jackie Piego. See you again next week. Bye bye.